is different, okay, based on their objective and their activity. With each discipline going through its own professional development. So we consider the marketing and public relation is different, was different, okay? So you can see that in the figure, you can see the figure on the slides. So this is a model for the relationship between, we mentioned about the relationship between the marketing and the public relation. So in the past with the model A, this is a traditional view of the relationship between the marketing and the public relation. So you can see the difference, the distinction between the PR and the marketing in the model A, okay, in the model A. So this is until the before the 1980s. 1980s. And this is the traditional view, like the model A. We simply point that the marketing deal with the market. They separate the marketing and the PR, the public relation. And the marketing is only serve for and deal with their market. They concern the marketing is the way that you deal with the market. And the public relation deal with all the publics, excluding the customer and consumer of the organization. So the marketing is deal with the market, and the PR deal with the all kind of the publics, including the investor, including the government body, including other publics in the company. Okay, so that is until 1980. They separate the function, the objective and the activity from the PR and the marketing. Again, the PR deal with the all kind of the public, excluding, not including, excluding, or except the customer and consumer. While the marketing only deal with the markets, including the customer and the consumer. Okay, consumer. So the market from this perspective are created by the identification of the segment of the population for which a product or service could be in demand and involved with the product and service related communication. It's all about the product. Okay, the market from this perspective in the model A, when they separate the function between the marketing and the PR. So the market here is identification of the segmentation. Segmenting the group of the customer, sharing the similarity in the need and want. And mostly the marketing and the communication in the marketing perspective, dealing with the market here, is all about the product, involving with the product and services related to the product. Okay. And the publics, on the other hand, with the PR here, because the PR deal with the public, they separate the function like this. So the PR deal with the public. So the publics here, on the other hand, are seen as actively creating and mobilizing themselves whenever the company make a decision that affects a group of the people adversely. So these public are also seen as the concern themselves with more general news related to the entire organization rather than the specific product related information. So the PR here, that means you treat with the public. And most of the information that you deliver to them in that perspective
is related to or associated with all information about the company. Okay, and the marketing focus on the subject related information, specific product related information. So that is a difference between the PR and the marketing until the 1980s. But during the 1980s and the 1990s, they improve, and the integration between the NPR, that means the PR in the marketing, and the public relation in general. We focus on the integration between them. We not separate the marketing PR and the PR anymore. They mix two terms together, integrate two terms together. Okay. And what such integration should look like within the organization, they complement each other. They not separate and working separately like in the past. Now they turn to complement each other. They work together, they cooperate together, they integrate it together. Okay, to communicate with the various public, including the customer and consumer and other kind of the public. Okay. We crack the appeal of this viewing the marketing and the public relation as two disciplines that are completely distinct in their objective and tactic. We break or crack that point of view. And so over the time, it turned from the distinctive perspective, distinct, to the integrate, complement each other. And so you can see the model B here, okay? We transfer from the model A to the model B. And the model B, you can see that they mix together, they related together, they complement together and not separately like this. And now they would overlap each other, and the PR and the NPR here is marketing public relation. That means the public relation is the part of the marketing, and the PR's department, the PR function. So it has relevant with each other. They have a relationship with each other. And so this is the integration between the NPR and the PR. It's not a distinction anymore. So this is the model B. It's happened during the 1980 to the 1990. So the integration or integrated communication appear. So we see that the PR and the NPR, they have the same area like this, the overlapped area like this, and they complement each other in here. So this is the model B, okay? They have something in common. They have some common ground, rather than see them as a separate. So now it's recognized, actually said some common ground. So the model C, so here that they just sharing some with the model B. So the PR and NPR, they have the same ground like this and sharing some common ground. And we move to the C, and they innovate to the model C from the model B. And so you can see that the model C involving the view of the marketing as the dominant function, and dominant function with subsumed the public relation. And now they just see the public relation. It just be the part of the marketing, and the NPR including the PR. Okay, and so the PR turned to become the part of the marketing. So this is a change in the perspective when you see the PR in the corporation communication. And in this model, the public relation become the essentially part of the wide marketing function for satisfying their customer. Okay.
And we turn it to model D. With the model D suggests that the alternative view that the marketing should be put under the public relation to make sure that the goodwill of the all key public is maintained. So that means in the PR, they focus mostly on the PR, and the marketing is become the part to complement the PR. Okay, so in the C and D is different. In the model C, the marketing is a dominant more than the PI, and the PI just be the part of the marketing. But in the model D, they focus mostly on the PR. That means the PI is dominant than the marketing, and the PI is covered with the marketing activity. Or in other hand, or in other word, you can see the marketing is become the part of the PR, that you're using the marketing PR, that's just be the part of the activity to complement or to coordinate and support with the other function and activity of the PR. So this is the model D. Okay. And the marketing roles of the satisfying the customer is seen only the part of the wider public relation effort to satisfy the multiple publics and the stakeholder of the organization. And that means they work, they focus mostly and they emphasize on the public relation. And the marketing trick would solve for the market, solve for the customer and satisfy the customer is one part of the way that you do the public relation. That is one part of the way you serve for the public serve for the public or serve for the stakeholder. And they concern and they think that the customer becomes the part of the public. So this is the model D is all about. And the final, the model E, this is a concept that we mentioned these days in the contemporary company. They concern the equal between the marketing and the PR. So the favor view of the marketing and public relation as merge. They merge into one. And the same with external communication function. Okay? Or from the beginning, we separate the function between the MPR and PR. And now we move to the model E, which is the favor concept in the contemporary these days. Contemporary company these days, they merge into the one. Marketing at the same with the PR, or PR marketing and the PR at the same. So they mention it's the one things, the same external communication function. Same, okay? So this is integrated. The company started to make a greater use of the marketing public relation, and they delete the PR department, and they integrated the concept of the PR and marketing at the same. So this is a development of the model, can show you the innovation in the relationship between the marketing and the public relation through the time, okay? Until the 1980 up to now. And now this concern the marketing and the public relation are the same. So you have to know about that. And I want you to mention and know about that. So from the beginning, I mentioned about, I also keep talking about two concepts. So marketing public relation and the public relation. So what is the marketing public relation? The marketing public relation, or we can call the MPR, involves the use of the public relation technique. That means that we mentioned about the public relation be the part of the marketing or use and apply in the marketing. Okay, so the MPR or the marketing public relation involves the use of the public relation techniques for the marketing purpose. Or the PR here is the part of the marketing.
especially with the communication mix. And if you remember about the marketing mix and the communication mix, so you can see that the promotion is 1P in the marketing mix. It's 1P, like the promotion. And the promotion these days aim for the communicate with the customer. And so they're using the general concept despite of the promotion in the communication. And one tool in the promotion mix and or the communication mix of the marketing mix in the company is that public relation. Promotion mix has 5 dimensions, like advertising, like the public relation, like the direct marketing, like the personal selling and self-promotion. So this is one part and one function of the marketing. So involving use the public relation technique for the marketing purpose, which were found to be a cost-effective tool for generating the awareness. They use it for generating the awareness and brand favorability. You create the favorability image or brand favorability and to imbue the communication about the company brands, about the brands, the corporate brands with the credibility. Okay. Imbue mean the spread out. Or absorb. Imbues here, it means the absorb. And make the people know and understand about the corporate brand with the credibility. They trust in your company. Okay. So this is a marketing public relation. Like the companies such as the Starbucks or Body Shop, you know that the Body Shop famous for the domestic and the Starbucks famous for the coffee shop, right? They have a consistently use a public relation technique such as a free publicity, press release, and feature in general interest magazine, and they have some campaign to grab the attention and to establish the brand experience that is backed up by each of the Starbucks and Body Shop store. And so they focus on the using some publicity, they using some endorsement, as well as other news, create some press release and using the press release in order to grab the attention, to attract the people, and to let the people can understand about the brand experience. They focus on the customer experience within the coffee shop or within each store when they're shopping at the store of the Body Shop. So this is a way that they use the public relation. This is the function in the marketing for the marketing purpose. What does it mean? That means the marketing purpose is generating the awareness. So that means you spread out the information about the company and let the people know about your company and generating the awareness about your brand. And after that, you create the interesting story related to your company or the brand. You using the endorsement, you using press release by creating a lot of the news, provide the knowledge about the brand, and you create the brand favorability, and you let the people know and understand about your brand and feel interesting about your brand and feel love about your brand. And they also absorb every information about your brand with the credibility. That means the trust in your brand. You create the trust in brand. Okay. So this is a way that we use the PR in the marketing, or we can call the marketing public relation. Or this is a distinction from the corporate activity within the public relation. It's a little bit different. So the corporate activity are sometimes
they label as a corporate public relation or CPR. So we mentioned here, we talk about the MPR and CPR. The MPR is focused on to the something that you work for the marketing purpose, but the corporate PR involving with the communication. That means you're using the PR technique to communicate with the investor, the community, the employees, the media, and government about your company. So it's a little bit different between the MPR and CPR. Okay. And in that courses, we just focus on the CPR, but also not just focus on the CPR, but also with the MPR, because the MPR is a big part of the CPR. If you want to communicate about your company, besides the company, you also need to stretch on some signature product related information. So that means you do at the same time and integrate between the concept of the MPR and CPR. So this is integrated communication in the corporate communication. So you can see that here. So this figure, you can see on the slide, so they display a number of the core activity of both public relation and marketing discipline. And they outline a set of the activity, including the specific tools and technique that are shared and indicating the overlap. You can see that here is the overlap here. Overlap. That means they use the same specific tool and specific technique between the marketing communication and the public relation. Okay. Overlap between the two functions, marketing communication and public relation. So we can see, I label some alphabet in here to represent for something different. So you can see that. We can see that the A here is the corporate advertising. A means the corporate advertising. That means the advertising by a firm where the company rather than its product or services emphasis. So this is a corporate advertising. This is a tool that we use advertising to spread out the information about the company. The B is a direct marketing. Direct marketing. So that means even if you're using the marketing communication or using the public relation, you also mention about the direct marketing. Your direct communication via the post, the telephone, maybe you're using the online or email to your customer and prospect. And it's also about the sales promotion. This is a tactic to engage the customer, including the discounting, the coupon, the guarantees, the free gift, the voucher, the demonstration, etc. So this is a B. B is the direct marketing and the sales promotion. So A represent for the advertising, B represent for the direct marketing and the sales promotion. So you can see that we have F here, E here. E means the marketing public relation. So the use of what traditionally seen as the public relation tool within the marketing program, as I mentioned earlier. Okay, E here is the marketing public relation. You serve for the market. And we talk about the F. F is mass media advertising. That means you're using the mass media to advertise and promote about the company and the product, increasing the awareness, the favor, or the sale of the company product or service. So in the overlap area, this is some tool and some technique that both marketing communication and the public relation can use. Okay, so this is a common area between the communication and market communication.
So they also using the advertising. But using the advertising in the public relation is advertising about the company. And it's belong to the F. F here is mass communication area. So you can see that. We mentioned about the F, and A is account for the part of the F, because A is the area which marketing communication and public relation use the same tool and technique. This is advertising, corporation advertising. It's belong to the F, is mass communication. Okay, the mass media advertising. So A is a part of the F which public relation use. This is advertising tool. And so F is mass media advertising, which be used in the marketing communication. And beside that, we have a D, and C is a part of the marketing only, and the D is a part, either part of the public relation only. So we can see that the C here is the distribution and logistics. This is the distribution, logistics, as well as we have a price. This is another tool of the marketing. You serve for the market. D is the corporate relation. That means you're using some technique and the specific tool only used for the corporation communication. This is the CPR. Okay, this is some activity toward the corporate stakeholder, including like investor, like the government, like the vendor, like we have intermediaries, or we talk about, you mentioned with the community. Okay, the community as, or the employees in the company. So D is only thing belong to the public relation. C is something belong to the marketing, and we have some overlap function here. There's something we use the same, like A and E is some tool and technique belong to both the marketing communication and the public relation. So A is a corporate advertising, and E is a marketing public relation. So this is the same thing and the same function which be used in the public relation only, or the marketing public relation and the marketing communication. So this figure displays a number of the core activity of both public relation and marketing discipline, and outline the set of the activity, including the specific tool or technique that are shared and indicating the overlap between two functions, the marketing communication and public relation. Okay, so this is some concept you might have know, and you need to know about the marketing and the PR, because in some company depends on the way that you organize this function. The PR might be the part of the marketing, but in contrast, the marketing is a part of the PR public department. Ở đây thì các bạn phải lưu ý cho cô một điều là ở trong một cái doanh nghiệp ấy, tùy vào cách thức tổ chức doanh nghiệp đấy mà người ta có thể phân chia hai cái chức năng, đó là chức năng quan hệ công chúng và chức năng marketing quan hệ công chúng. Nó có thể có nhiều sự khác biệt nhau. Có những công ty người ta tách biệt hẳn ra. Marketing public relation và public relation nó là hai chức năng riêng biệt, và trước đây người ta vẫn phân chia như vậy. Và do đó các bạn sẽ nhìn thấy trong rất nhiều cơ cấu tổ chức của công ty, người ta sẽ dùng cả PR department and marketing department, đúng không? Có rất nhiều công ty người ta tổ chức phòng PR riêng, tức là phòng quan hệ công chúng riêng. Phòng này là phòng chỉ thiết lập mối quan hệ với các công chúng. Còn marketing là phòng làm việc với thị trường. Thì trước đây là người ta thường tách biệt hai cái chức năng này ra. Nhưng bây giờ ấy, trong cái môi trường hiện đại, trong cái loại hình tổ chức công ty hiện đại bây giờ, thì người ta tích hợp hai cái chức năng lại với nhau. Người ta tích hợp hai chức năng này lại với nhau. Có những công ty thì người ta sẽ tổ chức
PR nó là một phần chức năng nằm trong marketing. Nhưng có những công ty thì người ta sẽ dùng bộ phận PR và marketing sẽ nằm trong PR và thực hiện các chức năng phục vụ cho PR. Tức là người ta quan điểm rằng cái truyền thông công ty ấy, nó quan trọng hơn nhiều so với lại hoạt động truyền thông của một sản phẩm cụ thể. Và do đó marketing nó sẽ là một phần của public relation. Quan hệ công chúng là quan hệ với tất cả các bên liên quan, quan hệ giao tiếp với tất cả, chăm sóc tất cả các bên liên quan đối với doanh nghiệp. Và trong đó thì customer là một phần ở trong đó. Do đó marketing nó sẽ nằm một phần. Đây này, các bạn sẽ nhìn ở đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy marketing nó sẽ chỉ nằm một phần trong PR thôi. Đó, một phần trong PR thôi. Còn ở đây cái quan điểm mô hình C này, người ta quan điểm rằng là marketing nó sẽ bao hàm lên PR. Bao hàm lên PR. Tức là khi nó bao hàm lên PR ở đây thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn bao hàm lên PR thì PR là một phần. Tức là khi các bạn truyền thông cho doanh nghiệp, về mặt bản chất nó sẽ phục vụ cho quá trình giao tiếp để các bạn bán được hàng. Tức là nó là một phần chức năng trong hoạt động marketing để giúp cho doanh nghiệp có thể bán được hàng. Có nghĩa để bán được hàng thì người ta phải PR cả về doanh nghiệp, bên cạnh việc họ chỉ PR về cái sản phẩm đó thôi. Và hiện tại bây giờ thì người ta sử dụng hai cái từ này tương đương nhau. Tức là người ta gọi truyền thông trong marketing và PR người ta sẽ gộp đó lại thành một khái niệm, một phần luôn. Người ta gộp nó lại thành một phần luôn. Và lúc này thì người ta sẽ coi cái marketing PR và cái PR này nó không còn là cái gì nằm trong cái gì nữa, mà người ta coi nó như nhau vậy. Cái này nó cũng giống như cái quan điểm mà các bạn hay học ở trong quản trị thuộc, các bạn sẽ học ở các bạn học trong marketing hay các bạn học trong các cái học phần liên quan đến thương hiệu, thì chúng ta có một cái từ là brand. Thì quan điểm của người ta có rất là nhiều quan điểm liên quan đến việc brand hay là nhãn hiệu, thương hiệu hay là nhãn hiệu. Khi người ta sử dụng cùng một cái từ thuật ngữ người ta gọi là brand. Thế thì nhãn hiệu hay thương hiệu, có những quan điểm người ta gọi rằng là thương hiệu nó sẽ bao trùm lên nhãn hiệu đó, hay nhãn hiệu là một phần của thương hiệu. Thì đây là cái cách phân loại và cái cách nhìn về hai cái khái niệm nó có nhiều điểm chồng lẫn nhau. Thì marketing PR và PR ở đây ấy, các bạn được học ở trong corporate communication, cô vẫn phân biệt với các bạn rồi. Cái corporate communication ở đây ấy, nó không đơn thuần chỉ là các chức năng marketing chúng ta thường làm để đáp ứng với chỉ có khách hàng, mà cái corporate communication là chúng ta tập trung nhiều vào corporate, chúng ta tập trung nhiều vào các giá trị của công ty, chúng ta tập trung nhiều về truyền thông liên quan tới công ty và hình ảnh của công ty và xây dựng cái danh tiếng của công ty. Nó sẽ vượt xa khỏi cái marketing public relation, đó là chúng ta tập trung nhiều vào sản phẩm, tập trung nhiều vào sản phẩm và mục đích chính nó gắn với việc bán cái sản phẩm đó trên cái thị trường đó. Còn cái corporate communication là chúng ta làm cho doanh nghiệp, chúng ta quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và truyền thông các cái danh tiếng của doanh nghiệp. Nó sẽ rộng hơn, cái nghĩa của nó sẽ rộng hơn nhiều so với việc chúng ta chỉ dùng cái khái niệm liên quan tới PR, marketing PR. Và do đó chúng ta thường hay, bây giờ hiện nay trong corporate communication chúng ta hay sử dụng theo cái concept D này. Chúng ta hay sử dụng concept D. Cái PR này nó sẽ là CPR, tức là corporate public relation, và marketing public relation sẽ là một phần trong corporate và nó sẽ complement each other, tức là nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. Người ta sẽ dùng marketing cho sản phẩm để bổ trợ một phần cho marketing cho tổ chức. Bởi vì quan điểm là các bạn muốn, một trong những cái mà để các bạn quảng bá tiếng tăm của tổ chức chính là từ những cái thành công của sản phẩm. Cho nên chúng ta sẽ dùng một số những hoạt động marketing của sản phẩm signature, sản phẩm thành công, sản phẩm nổi bật để chúng ta PR cho doanh nghiệp. Đó, thì chúng ta thường hay đi theo cái quan điểm D này, đó là chúng ta tích hợp giữa cái marketing PR và CPR. Đó, marketing PR and CPR, corporate PR. Thì cái public relation in marketing and public relation in corporate communication are integrated together, okay, and complement each other. So this is the first part of this lesson today, is define or make you the perspective or the concept of the integrated communication in the contemporary organization. Okay.
start from distinct two function to integrate two dimension together, and we concern they complement to each other. Okay, so break time. Okay, chúng ta nghỉ một chút nhé.
Okay. Okay, so next part, the first part, we understand about what is the integrated communication. So about does that mean this is the importance of the integrate from the internal and external communication as well as mix between the NPA and CPA, NPR and CPR in the company, right? So in short, in most of the organization, marketing and the public relation are not merged or reduced within the organization to one and the same function. However, while existing separately, a balance against each other and manage to gather from management framework of the corporation communication, they mix together and complement together. Not totally separate, not merge, but they integrate with each other and they complement with each other. So why they need to do that, or why the company and the manager have to do that, to do the integrated communication? So we have to learn about some drives for or the reason or the motivation for the integrated communication. So basically, we have three drives. Okay, three drives. That's why the company needs to integrate their communication. So and the importance of integrating marketing communication and the public relation in this way has resulted from the variety of factors, or sometimes we can call the drivers. So basically, we have three drivers. First is market and environment based. That means you have some motivation from the market and environment. Secondly, the communication based drives. And finally, it starts from the company. That means the organizational drive. So we have three drives, okay? Three drives for the integrated marketing communication. Let's see. Look more detail. So here. So all of these drives are, as you can see on the table here. So we have three components or three dimensions. First is the market and environment-based drivers. Second is the communication-based driver. And finally is organization drivers. So in the first type of the driver is come from the market and the environment. So the environment in which the organization operate has changed considerably over the past 2 decades. So that meaning recently, you can see the change in the environment which organization operate. So it's led to the need of the important and the need of the integrated communication. More specifically, the demand for different stakeholder, like such as a customer, investor, the employees, NGO, activist groups have forced the organization to put a considerable effort into the integrating all the marketing and public relation effort. Or sometimes you can say that the stakeholder roles is overlap. That means they mix together, they work together, they complement together. It's not separate. You can't separate the customer and other publicity or other publics or other stakeholder. We have to affect on each other, because the customer can affect on the competitor, the customer can affect on the investor, because the investor can see the market and can see the consumer to measure the potential of the company to invest in. So that means they overlap each other, they integrate with each other, they affect on this each other.
So that means they push the organization have to integrate all the marketing activity, including the MPA and CPA, NPR and CPR. So this is the first reason why the company need to integrate the communication, because the stakeholder roles in the environment overlap. Okay. The secondly is the internal communication is inseparable from, I mean, you can't separate from internal and external. So that's why you need to integrate all kinds of the communication in marketing for the same purpose, treat with the various kind of the publics. So you need to integrate communication. The integration is also important when one consider the multiple stakeholder roles that any one individual may have, and the risks that may occur when the conflicting messages are sent out. So the secondly, the individual may be the employees of the organization. So, but also at the same time is customer or the members of the local community in which the organization reside. As a result, internal communication to employees cannot be divorced from the external communication. That's why we need to integrate the communication. So another thing is that organizations are also facing increased demand for transparency about their operation. So everything must be clear, everything must be public, precisely. So in their effort to respond to the social expectation and to present themselves as a coherent, reliability, trustworthy institution with nothing to hide, and the organization across the industry and the sector embrace the measure of the integration. So the organization often adapt to the growing demand for the information and the stakeholder insight through policy of the consistency. That is by formalizing all the communication and pursuing the uniformity in everything they say and they do. So that means you can't separate the way that you treat to the market and the way that you treat to the other public. It has to be clear, it has to be consistent, it has to be public, it has to be trustworthy, okay, in order to build up the reputation of your company and trade with the market, serve for the market. So this is some driver from the market and environment push the company or force the company have to integrate their communication, both including the internal and external. And they have to integrate all function of the marketing public relation and the corporation public relation, can't separately with each other, okay? So 3 reasons from the market. First is stakeholder role overlap. That means we have the connection, the interaction, among the roles of the different stakeholder. Like customer can influence on the investor, customer also influence on the market and the change in the market. It can also affect on the way that the government make a policy into the in the industry as well. And so the employee also be influenced or be impacted by the customer as well, the investor and other stakeholder. So that means they always interact with each other and complement with each other. So because of that, you can't separate the public audience and the customer, because they
They're relevant to each other. They have to relevant with each other, okay? And another thing from the market environment is that the change in the environment, a change in the environment, the technology innovation, okay? The new technology, the technology innovation also have erased the dividing line between the internal and external environment. And you can't separately the internal and external communication in the company. Because if you want to reach the overall purpose of the company to build the reputation, you also have, at the same time, you have to do the internal and external together, okay, to create the consistency and integrated method, the consistency method from the inside and the outside of the company. And the final is the demand for the greater transparency. This is some social expectation for the company. They need some information clearly, trustful, trustability, trustworthy, reliability, and coherent information from the company. Okay, so you need to integrate the external and internal in order to do that, because they need the transparency. You can't create the message from the for the inside person or the internal public audience, which is different with the message from the outside. Now you have to have the same meaning. You have to have the core information that you need. Okay, the core information that you need. You have to consistency in the message to both of them. Another drivers come from the communication-based driver, because it's the greater amounts of the message clutter. So you can see that the people these days, especially you, in one day, the average message, the commercial message, including being exposed to the company logo or the message about the company or the message about the product that you absorb and that you have to watch per day, it's so many. So that means you have to approach with a lot of variety kind of the message per day. So it can create the clutter message in the market. So that means the integrated communication strategy are more likely to break through this communication clutter. Because if you want to avoid that, because the people, when they see so many or they become overwhelming with the message, they reach with so many kind of the message per day. So they will prevent themselves to absorb and watch that message. Okay, and they stopped to protect themselves to watch a lot kind of the message and don't absorb it anymore. So that's why the company, if you want to work in the market and you want to communicate effectively, you have to integrate the communication strategy to break through the communication clutter and make the company name or the brand of the product can be heard and remember than coordinated attempt or we can avoid the people attempt to stop, absorb any kind of the message anymore. So through the consistent message, an organization is more likely to be known and remembered by key stakeholder group, and they want to know about the integrated message, the consistency message about the company, and you have to deliver the consistency message
in all kind of the way that you communicate with the stakeholder. And the organization also rely the they also relied that the message in various media can complement one another and leading to the greater communication impact that any one single message can achieve. So if you increase the message effective, you need to increase the message effectiveness through the consistency and reinforcement of the core message and the complementary of the media and media cost inflation. If you want to do that, so you need to do the integrated communication, because the increased cost of the traditional mass media advertising and the opportunity afforded by the internet and social media. So many organizations have they're using the integrated media. And when they're using the integrated media, that means they have to following the one direction and integrated all kind of the media at the same way. Because if you didn't do that, you can't create the cumulative effect, and you will not reach you will not get the great result from the communication of the company, and it's not effectively and efficiency. So that's why we need to do the integrated communication. And the final is that the greater integration increase accountability, and many. So the organization has to become more creative in looking beyond the corporate and product advertising to other media for communicating with the stakeholder. And the media multiplication require the control of the communication channel. So this is something from based on the communication and force the company to do the integrated communication. The final is belong to the organization. They do it because they need to do it from their own perspective. So it's come from the company. So one of the main organization driver for integration has been the need to become more efficient. They want to improve the efficiency. You need to do the integrated communication. Or in other words, an economic rationale behind bringing activity and discipline together is relatively expensive to have a standalone unit for different communication discipline, and it's raised the cost for coordination, tasks, and responsibility. So if you're using the different method for the company at the same time, the people can be distracted from the clutter method like this. So it's not efficient. It can't perform effectively or efficiency. So if you want to do that, you need to integrate the communication by deliver the consistent message by mixing between the internal and external together at the same time. And greater integration, in other words, increasing the accountability of the communication function in many organizations. Accountability. And sometimes provide a strategic direction or propose through the consolidation. And the final is a commonality and overlap between the communication discipline lead to or force company have to integrate the communication. Because the company increasing the realization that the various communication discipline, regardless their internal or external focus, share many commonality in expertise and tool, and also overlap to large extent because they overlap together. So that's why you need to integrate the communication.
So this is some drives for integrated communication. Start from the market, and some reason from the market, some reason from the community, communication base. That means the communication purpose or communication activity, and finally is from the organization. Force the company have to integrate the communication. And the third part is all about the organization and the corporation communication. You know about the integrated communication. You also know about the drive for integrated communication. So now we move to the how the company can structure or how the company can organize their corporation communication in terms of or associate with the integrated communication. Okay. So this chapter or this part began with the description of this is a description of the historical context of the communication in organization, and also review the different perspective on the relationship between two main disciplines of the communication, like marketing and public relation, how we can organize this together, how we can organize this in the company. So you can see the figure here. We have a figure 2.3. It's all about the corporate communication as integrated framework for the managing communication. That means they display the integrated framework of the corporate communication. Within the framework, the coordination and the decision making take place between the practitioner from various public relation and marketing communication discipline. So the public relation discipline are displayed toward the left. Yeah, toward the left of the figure, whereas the marketing communication discipline are aligned toward the right. So this is, you can see that here, you separate into the two parts. So in the left of the figure, it's all about the PR discipline, and on the right, it's all about the marketing discipline, and while each of these disciplines may be used separately and on their own for the public relation or marketing purpose, the organization increasingly view and manage them together from the holistic organization. That means the holistic point of view or corporate perspective with the company reputation in mind. So we can see that we see the change in the concept of the marketing. Start from the production concept to the product concept. You might remember about that. We have a marketing concept. Start from the production concept, focus on the production only, to the product concept. That means you focus and allocate all the resources for the product and innovation of the product. And turn into the selling concept, you focus on the selling and using all kind of the marketing activity, focus on selling something that you have, not start from the market need. To the marketing concept, and the final is the social concept or holistic concept. The holistic concept is that mean you integrate the communicate between 4 components: relationship marketing, the internal marketing, the external marketing as well. Okay, so this is a holistic concept. And with the diagram, the figure that you can see here is the point now following the holistic concept. I mean, you have to cooperate and integrate between the function discipline, including the public affairs, the issue management, the investor relation, and media relation. This on the line in the left of the figures belong to the public relation, and the right is all about the marketing discipline, and we mix it together, including the advertising, direct marketing, the self-promotion, the digital and online communication, internal community relation, and publicity. So this part on the right hand here
On the right of the figure is all about the marketing discipline. And we have to work together. So how you can organize the corporate communication? So we have so many ways to organize the corporate communication as a function in the company. It's all about the structure. Okay, it's all about the structure. So we have two ways to organize the corporate communication. Two way. The first way is we can call the vertical structure. So that means you can organize the corporate communication following the vertical structure. So what does it mean? With the larger company as a multi-divisional company or the multinational corporation, they usually using the vertical structure to organize their corporate communication. So what does it mean? The vertical structure refers to the way in which the task and the activity, okay, are divided and arranged into the separate department and located in the hierarchy of the authority within an organization, following the vertical structure. That means you separate it into you separate it and arrange it and divide it into some boxes, and each box represent for the department. Okay, represent for the department, and it also allocate the authority and responsibility of each department in the total structure of the company. So this is the vertical structure. And within such a vertical line like this, the occupant of the higher position has authority to direct and control the activity of the lower position. So the high position in the vertical structure can control as well as authority to direct the activity of the lower position. And a major role of the vertical line of the authority on the organization chart is to depict the way in which the work and output of specialized department or unit are coordinated in the vertically. Cái này người ta gọi là cấu trúc tổ chức theo dạng dọc. Thì các bạn biết là cái cấu trúc tổ chức theo dạng dọc ấy, thì khi người ta phân chức năng và phân quyền hạn ở trong một doanh nghiệp, bản chất làm thế nào để các bạn có thể tổ chức một cái hoạt động truyền thông tổ chức, thì đó là việc các bạn phân chia cái cấu trúc tổ chức và các bộ phận chức năng theo cái cách thức gì. Thì cái cấu trúc đầu tiên chúng ta có mà chúng ta thường hay mô tả khi mà các bạn mô tả cái cấu trúc chức năng của doanh nghiệp ấy, thì chúng ta hay tổ chức nó theo dạng dọc, đúng không ạ? Thì với dạng dọc thì các bạn vẽ nó ra thành từng cái box một, từng cái sơ đồ cơ cấu tổ chức của các bạn mô tả nó theo chiều dọc, vertical line. Và khi các bạn mô tả theo chiều dọc như vậy thì bản chất là chúng ta phân quyền các cái bộ phận chức năng trong cái hoạt động truyền thông doanh nghiệp, để chúng ta biết được rằng là cái level nào hay là cái bộ phận nào sẽ được điều tiết và kiểm soát bộ phận nào. Thì đó là mục đích của việc các bạn mô tả cái cấu trúc tổ chức theo chiều dọc. Và nguyên tắc là những cái ô ở phía trên sẽ có quyền kiểm soát và điều hành cũng như là tiếp xúc trực tiếp với các cái ô ở cấp độ thấp hơn. Giống như các bạn cơ cấu tổ chức của các bạn đi từ CEO này, các bạn đến với lại trưởng phòng này,
Đi vào từng phòng ban này, phòng PR này, phòng marketing này, xong từ phòng PR các bạn chia ra thành các cái group. Ở mỗi group các bạn sẽ có các cái leader của các group. Thì chính cái cơ cấu tổ chức theo chiều dọc như vậy, nó phân chia cấu trúc tổ chức theo chiều dọc như thế là để nó phân bổ cái cách thức phối hợp công việc, nó mô tả cái cách thức phối hợp công việc và trách nhiệm của từng cái phòng ban. Đó, cái phần kết quả đầu ra của từng phòng ban chuyên môn hoặc là từng đơn vị sẽ thực hiện như thế nào. Và nguyên tắc là ở level trên sẽ có quyền chỉ đạo và kiểm soát các level thấp hơn. Ở cấp độ trên sẽ có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo cái sơ đồ cơ cấu mà các bạn đưa theo chiều dọc, mô tả theo chiều dọc, thì các cái bộ phận chức năng nó sẽ chịu trách nhiệm liên đới lẫn nhau. Đó. And vertical structure divide each organization primary task into the small tasks. Đó là các bạn chia nó ra, từng cái nhóm chức năng của các bạn nó sẽ chia ra thành từng cái nhóm chức năng nhỏ và từng cái bộ phận nhỏ hơn. Đó, từng cái bộ phận nhỏ hơn tương ứng với cái vị trí và trách nhiệm mà họ phải thực hiện. Họ phải thực hiện trong cái hoạt động truyền thông tổng thể. Thì đây là cái cách thức mà chúng ta tổ chức cái truyền thông doanh nghiệp của mình, đó là chia theo từng nhóm chức năng theo chiều dọc từ trên xuống dưới, với góc độ là từ level cao sẽ có trách nhiệm kiểm soát level thấp hơn. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta quan tâm trong cái cách thức tổ chức theo chiều dọc. Cái cấu trúc chiều dọc nó sẽ thể hiện cái điều đó. In which the task and the activity are divided and arranged into the department and located in the hierarchy, that means the structure of the authority within the company. Cái đấy nó là cái người ta gọi là cách thức tổ chức theo chiều dọc. Thì ngoài cái cách thức tổ chức theo chiều dọc ra ấy, thì trong một cái doanh nghiệp khi chúng ta tổ chức các hoạt động truyền thông, thì ngoài việc chúng ta tổ chức theo chiều dọc để phân quyền, chủ yếu là phân quyền, phân chức năng và phân quyền hạn theo từng cái đặc trưng của từng cái nhóm nhỏ, tức là chia cái công việc tổng thể, cái nhiệm vụ tổng thể thành các nhóm nhỏ hơn, và có các đơn vị chuyên trách cho từng cái nhóm nhỏ hơn đó theo chiều dọc. Thì chúng ta còn có một cái cách thức tổ chức nữa kết hợp với lại cái cách thức tổ chức theo chiều dọc, đó là chúng ta có cách thức tổ chức theo chiều ngang, người ta gọi nó là horizontal structure. This is a horizontal structure. Okay, because if the vertical structure, they focus on the vertical specialization and spreading out the tasks over the different departments based on their responsibility and their authority to control the other. So we also have but they also have some required for coordination or the integration of the work process amongst the department. So that's why beside the vertical structure, we also focus on the horizontal structure. So horizontal structure, which ensure the task and the activity, while spread out over the department, are combined into the basic function, like the human resources, the finance, the operation, the marketing, and the communication that need to be fulfilled within the organization. That is the coordination or the integration in the horizontal structure. Besides, you organize the corporate communication as the vertical line. So you can using the horizontal structure to coordinate and integrate the activity from each department together and that need to fulfill within the organization. Lúc này thì chúng ta sẽ có cả cấu trúc ngang. Cái cấu trúc ngang ở đây thì nó sẽ liên quan đến cái việc chúng ta phối kết hợp giữa các cái đơn vị chức năng, chúng ta phối kết hợp giữa các cái phòng ban để thực hiện những cái công việc tổng thể và phối hợp với nhau để có thể đạt được các cái mục tiêu truyền thông tổng thể. Thì ngoài việc chúng ta phân chia theo từng phần chức năng, bộ phận nào để làm nhiệm vụ gì, thì chúng ta còn phối kết hợp giữa các bộ phận đó với nhau, để đôi khi chúng ta phải điều tiết nhân sự, đôi khi chúng ta phải
kết hợp với nhau để chúng ta phân bổ nguồn nhân lực, để từ đó chúng ta thực hiện các cái hoạt động truyền thông. Thì khi đó nó sẽ có một cái cấu trúc tổ chức liên chức năng, gọi là cấu trúc tổ chức theo chiều ngang, phối kết hợp tập trung vào sự phối kết hợp và tích hợp giữa các cái phòng ban khác nhau để thực hiện những cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. So enable the company to respond. So the horizontal enable the company to respond the fast to emergent issue, provide the control and ensure that the consistent messages are being sent out through all the various communication channels. So if you want to integrate the communication by deliver the consistency message through all kind of the channel, so you have to cooperate with the separate department in the company in order to do that. Okay. And so the horizontal structure also may offset the potential disadvantages of the vertical and allow for the cross-functional teamwork and flexibility. Và đồng thời cái việc tổ chức theo hàng ngang và sự phối kết hợp theo hàng ngang như thế này nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể khắc phục được những cái hạn chế của việc tổ chức theo hàng dọc. Vì khi các bạn chuyên môn hóa theo hàng dọc ấy, thì bộ phận nào sẽ biết đến bộ phận đấy, và nó sẽ không thực hiện được liên chức năng. Và khi chúng ta cần những cái hoạt động để giải quyết nhanh chóng, để kết hợp với nhau, phối hợp với nhau để chúng ta giải quyết các cái khâu trong hoạt động truyền thông một cách nhanh chóng giữa các phòng ban, và phải có sự phối hợp giữa các phòng ban, thì buộc các bạn sẽ phải tổ chức theo cái cách phối liên kết theo hàng ngang này để chúng ta có thể khắc phục được cái nhược điểm của việc chúng ta tổ chức theo chiều dọc, là phòng nào biết đến phòng đấy. Và nó sẽ cho phép chúng ta có thể hoạt động liên chức năng, cũng như là tạo nên các cái nhóm liên chức năng để đạt được những cái mục tiêu của công ty trong việc truyền thông doanh nghiệp của công ty trong từng giai đoạn cụ thể. Và nó rất là linh hoạt trong việc chúng ta có thể vận dụng các cái hoạt động có sự liên đới đến các cái chức năng của các phòng ban. Thế thì đấy là cái cách thức chúng ta tổ chức hoạt động truyền thông trong một doanh nghiệp. Nó có thể đi theo chiều dọc, nó có thể đi theo chiều ngang, và phối hợp giữa cả chiều dọc và cả chiều ngang để đạt được cái mục tiêu chung của hoạt động truyền thông trong cái doanh nghiệp đó. And you also have a multifunctional team, important mechanism in the coordination and integration of the work from different communications discipline or division or tasks. And team can be further distinguished in terms of the nature of work team and permanent teams that work together on an ongoing basis. And the task force team creates on an ad hoc basic for specific project. So you can using the permanent team, you also using the ongoing basic team, or you can using some ad hoc basic for specific project team to do the multifunctional team, and it's contemporary. Cái này nó sẽ chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Khi chúng ta phối kết hợp hàng ngang, bình thường cơ cấu tổ chức của chúng ta fix sẽ là theo hàng dọc. Tuy nhiên chúng ta sẽ có các cái nhóm liên chức năng và nhóm được thực hiện cho các dự án, sẽ có sự nhập người, tức là lấy người từ các cái phòng ban để chúng ta đạt được có đủ các cái chức năng và nhiệm vụ để chúng ta có thể đạt được sự phối kết hợp với nhau trong một cái nhóm liên chức năng giữa các cái phòng ban để chúng ta đạt được các cái hiệu quả trong cái việc chúng ta làm hoạt động truyền thông. Và bên cạnh đó chúng ta cần phải có các cái cơ chế, chúng ta có các cái cuộc họp hội đồng, tức là họp liên chức năng, và chúng ta sử dụng các cái cách thức họp hội đồng. Thì đấy là những cái công cụ mà chúng ta dùng, hay cách thức mà chúng ta dùng để thực hiện các cái cấu trúc tổ chức theo hàng ngang. Đó. Tức là nó sẽ được thực hiện thông qua các việc tổ chức liên nhóm này, nhóm liên chức năng này, hoặc là chúng ta sẽ tổ chức dưới dạng là các cuộc họp liên chức năng này, hoặc là chúng ta sẽ có một cái cơ chế được in ấn ở trong cái quy định và các cái điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, cho cái việc là ở tại những cái thời điểm nhất định sẽ có thể huy động người từ các cái phòng ban như thế nào, cơ chế huy động người từ các phòng ban để chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ trong những cái thời điểm nhất định. Khi chúng ta cần sự phối kết hợp liên chức năng trong một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có, nó sẽ có thể thực hiện bằng cách chúng ta đưa nó vào trong quy chế của doanh nghiệp, quy chế tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Thì đấy là cái cách thức chúng ta tổ chức các cái hoạt động truyền thông trong doanh nghiệp. Basic là nó sẽ đi theo hàng dọc, và sau đấy thì nó sẽ có thể tổ chức kết hợp theo liên chức năng theo hàng ngang để chúng ta phối hợp với nhau giữa các phòng ban và khắc phục các cái nhược điểm của việc chúng ta tổ chức theo hàng dọc.
chuyên môn hóa quá sâu thì bên nào sẽ chỉ biết đến bên đấy, và nó sẽ khó đạt được cái mục tiêu tổng thể khi chúng ta cần có sự phối hợp và tích hợp giữa các hoạt động liên chức năng giữa các phòng ban, và cần huy động người và tận dụng các cái yếu tố chuyên môn ở giữa các phòng ban thì nó sẽ khó, thì nó sẽ phải có thêm một cái cách thức tổ chức kết hợp, đó là tổ chức theo hàng ngang. Và để làm được cái này thì chúng ta có thể hình thành đến các nhóm liên chức năng. Đó, chúng ta có thể sử dụng cách thức là hình thành nhóm liên chức năng, multifunctional team. You set up the multifunctional team, hoặc là các bạn sẽ có thể tổ chức các cái cuộc họp, nó gọi là các cái consent meeting, nó như kiểu hội trần đấy, nó như kiểu các cái cuộc họp hội đồng ấy, giữa các cái phòng ban tập hợp lại với nhau, tạo thành các cái cuộc họp liên chức năng để mà chúng ta đưa ra các kiến thức chuyên môn giữa các phòng ban, thảo luận về các vấn đề liên quan đến chiến lược, đứng trên từng góc độ chuyên môn để mà chúng ta đạt được những cái yếu tố tổng thể và giao tiếp với nhau một cách hiệu quả, phối hợp với nhau một cách hiệu quả và thống nhất với nhau một cách hiệu quả về việc phối hợp giữa các phòng ban. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái điều khoản, các cái discipline, tức là chúng ta lập nên các cái guideline, the communication guideline, tức là những cái hướng dẫn đó, những cái quy định về cách thức chúng ta vận hành hoạt động hàng ngang được đặt trong các cái quy chế tổ chức của doanh nghiệp. Thế thì cái đấy nó cũng là những cách thức để chúng ta có thể tổ chức cái hoạt động truyền thông của chúng ta theo hàng ngang. Như vậy các bạn sẽ có cách thức tổ chức theo hàng dọc, phân theo các cái chức năng theo cấu trúc tổ chức hàng dọc. Sau đó chúng ta sẽ có các cái cách thức để liên kết về hàng ngang, phối hợp tích hợp giữa các cái chức năng chuyên môn hóa sâu của các phòng ban để chúng ta thực hiện các cái hoạt động truyền thông trong tổ chức. Như vậy nó là sự kết hợp của cả hàng dọc cả hàng ngang. Ok, nghỉ giải lao nhé. Một lát nữa vào chúng ta điểm danh nhé.